අවංකවම කියනවා නම් එයාට හොඳ චරිතයක් නැහැ. අවංකවම කියනවා නම් මේක ඊ타ත්ම වැදගත් කාරණයක්. අවංකවම කියනවා නම් අපිට එයා නැතුව මේ කම්පැනි එක රන් කරන්න බෑ. අපි කොහොමද ඔය අවංකවම කියනවා නම් කියන අදහස එන විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකකින් ඒ ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න. right. අපි බලමු අවංකවම කියනවා නම් honestly speaking. honestly honest එකට ly එන්න ඕනේ. honestly speaking ඔහුට හොඳ චරිතයක් නැහැ. he doesn't have a good character. honestly speaking he doesn't have a good character. අවංකවම කියනවා නම් මේක ඊටමත් වැදගත් කාරණයක්. දැන් එහෙනම් ඔයාලට මතකයි අවංකවම කියනවා නම් honestly speaking this is a very important fact. fact කියන්නේ කාරණය. ඒකට අපිට මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන්. දැන් පළවෙනි ක්‍රමයේ මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් honestly speaking this is a very important fact. ඒ වගේම honestly speaking this is a very important matter. okay right. ඊට පස්සේ අවංකවම කියනවා නම් අපිට මේ කම්පැනි එක රන් කරන්න බෑ, පවත්වාගෙන යන්න බෑ ඔහු නැතුව. නැත්නම් එයා නැතුව. Honestly speaking, we can run this company without him. Honestly speaking, we can run this company without him. Right? අපි හිතමුකෝ මේ විදිහට යම්කිසි කෙනෙක් ගැන ඔයාගේ හිතවතෙක් ඔයාගෙන් අහනවා. ඔයා කියනවා අවංකවම කියනවා නම් එයා බොරුකාරයෙක්. ඔයාගේ හිතවතා ඇවිල්ලා අහනවා යම්කිසි X කියලා පුද්ගලයෙක් අපි හිතමුකෝ. ඒ පුද්ගලයා කොහොමද? එයා හොඳයිද කියලා අහනවා. එතකොට ඔයා කියනවා අවංකවම කියනවා නම් එයා බොරුකාරයෙක්. එහෙනම් මතක ඇති අවංකවම කියනවා නම් අවංකවම කතා කරනවා නම්. honestly speaking ඔහු බොරුකාරයෙක්. he is a liar. honestly speaking he is a liar. අවංකවම කියනවා නම් මල් ළඟ සත පහක්වත් නැහැ. නැත්නම් මල් ළඟ කිසිම මුදලක් නැහැ. අවංකවම කියනවා නම් මං ගාව කිසිම මුදලක් නැහැ. honestly speaking I haven't got any money. honestly speaking I haven't got any money. අවංකවම කියනවා නම් මල් ළඟ කිසිම මුදලක් නැහැ. අවංකවම කියනවා නම් අපි එයාලත් එක්ක ආශ්‍රය කරන්නේ නැහැ. honestly speaking we don't associate with them. honestly speaking we don't associate with them. අවංකවම කියනවා නම් අපි එයාලත් එක්ක ආශ්‍රය කරන්නේ නැහැ. අවංකවම කියනවා නම් එයා හොඳ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. honestly speaking he's not a good person. honestly speaking he's not a good person. අවංකවම කියනවා නම් එයා හොඳ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. අපිට ඕන නම් ඔබ තව ටිකක් වැඩි දියුණු කරලා මේ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. ඕකේ. අවංකවම කියනවා නම් එයා ඒ විදිහේ හොඳ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. honestly speaking he is not such a good man. එතකොට such කියලා කොටසක් එනවා. honestly speaking he is not such a good man. අවංකවම කියනවා නම් එයා ඒ විදිහේ හොඳ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි. අවංකවම කියනවා නම් ඕකේ ගොඩාක් බුද්ධිමත් අය ඉන්නවා ලංකාවේ. okay honestly speaking there are a lot of intelligent people in Sri Lanka. honestly speaking there are a lot of
a lot of වෙනකොට many ගන්නත් පුළුවන්. Honestly speaking, there are a lot of intelligent people in Sri Lanka. ඒත් අපේ රජය ඔවුන්ගෙන් වැඩක් ගන්නෑ. But the government doesn't get work from them. නැත්නම් the government doesn't get maximum use of them. රජය එයාලගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නේ නැහැ. පැහැදිලි දෙය කොටස ටිකක් දිගයි වගේ නම් මම ආයසරයක් වාට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. Honestly speaking, there are a lot of intelligent people in Sri Lanka. But the government doesn't get work වැඩ ගන්නේ නැහැ from them. එයාලගින්. එහෙම නැත්නම් the government doesn't get maximum use of them. එයාලගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්නේ නැහැ. right? අවංකවම කියනවා නම් සමාජ මාධ්‍ය okay මිනිස්සු මත ලොකු බලපෑමක් කරනවා. Honestly speaking, social medias make a great influence on people. Honestly speaking, අවංකවම කියනවා නම් social medias සමාජ මාධ්‍ය make okay big influence on people. ලොකු බලපෑමක් කරනවා ජනතාව මත. right? එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ honestly speaking කියන කොටස පාවිච්චි කරලා අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කියලා මම අදහස් කීපයක් කියලා දුන්නා. ඒ දේවල් හොඳින් පුහුණු වීම කරලා මතක තියාගන්න හරි ලේසියෙන් ඔයාලට මේ අවංකවම කතා කරනවා නම් කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපි තව උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. අවංකවම කියනවා නම් එයාලගේ රාජකාරී හරියට කරන්නේ නැහැ. රාජකාරිය හරියට කරන්නේ නැහැ. Honestly speaking, they do not do their duty properly. Honestly speaking, they do not do or they don't do their duty. එයාලගේ රාජකාරිය properly කියන්නේ නිසියාකාර ලෙස. අවංකවම කතා කරනවා නම් මම කැමති නෑ එයාලත් එක්ක ආශ්‍රය කරන්න. Honestly speaking, I don't like to associate with them. අවංකවම කියනවා නම් අවංකවම කතා කරනවා නම් මම කැමති නෑ එයාලත් එක්ක ආශ්‍රය කරන්න. okay ඒ ආශ්‍රය කරන්න. අපි මෙහෙමත් කියනවානේ අවංකවම කියනවා නම් මම කැමති නෑ එයාලත් එක්ක කතා කරන්න. Honestly speaking, I don't like to talk with them. right? ඔය විදිහ අදහස් වට මේ honestly speaking කියන phrase එකත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. right? So, let's meet with a useful video like this. So, goodbye.